In the name of Allah, the most compassionate and most merciful, dear student, respected student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am glad to be here once again for delivering the lecture number 13 of the subject Business Law. Hope that everyone is fine and healthy, so I am conveying my best wishes and greeting to every one of you. I wish you that you are having a pleasant moment of your life. So I'm glad to be here once again. And let's thank God Almighty Allah that we are all being protected from the pandemics of current times, as well as we're happy to be healthy in this moment. So we are talking about employees' rights. Employees' rights have become one of the more important human resource issue in the present time. So employers and employee have rights and responsibility, so each should know honor with respect to the other. So in this chapter we are discussing about these mutual responsibilities, some of which might be stemming from rights by law and legislations, while others are based on ethical principles. So the employer-employee relationship is as one grounded on mutual trust and reciprocal responsibilities, although laws and legislation serve the purpose of protection for both parties. Without trust that is demonstrated in fair and equitable treatment of basic rights and responsibility, one or both parties stand to lose. So nevertheless, not all employee have a personal, professionals, organizational ethics that respect the other rights in all situations. So employees and employee rights are one of the basic concerning issue in the organizations. We have to be careful about their rights, because this giving the rights of employee giving the satisfaction to them will provide the opportunity for a better achievement of organizational goals. If employee rights are not fulfilled within the organizations, the organization will fail in achieving of its targets. So employees are our direct assets of organization by which we can achieve all organizational goals in no times. So employees are satisfied, goals are achieved. Employees are not satisfied, goals wouldn't be achieved in due time. So there are some basic employee rights which have to begin with an organization in a working place where they are working. If these rights are not being given to them, so definitely more opportunity will be lost for achieving of the goals of organizations. So employee rights, the first employee rights in the workplace. So all employees have the basic rights in the workplace, including the right to privacy, for fair compensations, and freedom from discriminations. A job applicant has certain rights even prior to being hired as an employee. Before the person is being hired as an employee, he has some rights. So those rights include the right to be free from discrimination based on age, gender, race, national origin, or religion during the hiring process. حتى employees چې کوم حقوق لري په اداراتو کې چیرته اداراتو کې دغه employees ته خپل حقونه ورکول شي، نو دغه employees خپل د ادارې یو سرمایه او assets دي، نو د دې په اساس باندې ځکه موږ د ادارې اهداف لاسته راوړلی شو. دا چې مخکې یو کس ادارې ته هایر شي، د هایر کېدو نه مخکې یو وظیفه ورکول نه مخکې هم څه حقونه لري، چې هغه حق د employee دا دی چې هغه سره باید تعویض ونه شي، تعصب ونه شي، د عمر په لحاظ، د جنسیت په لحاظ، د نژاد په لحاظ، د قومیت په لحاظ او د مذهب په لحاظ د هایرینګ پروسس په وخت کې باید دا ترسره نشي ورسره، چې دا مخکې د وظیفې ته د داخلېدو دپاره د یو امپلای رایټس دي. دا چې هغه راځي ورکینګ پلیس ته، هغه ځای کې چې کار کوي هلته بیا دی نور رایټس لري. So right to be free from discrimination and harassment of all types. دی باید د هر نوع تبعیض او تعصب نه او هر نوع آزار نه باید آزاد واوسیږي. امپلای کوم ځای کې چې دی کار کوي هغه ورکینګ پلیس کې، یعنې هیڅ نوع تبعیض دوی سره باید صورت ونه نیسي، که لساني وي که
مذهبي وي که سمتي وي که قومي وي هر رقم چې وي او دې به د هیڅ نوع اذیت باعث نه ګرځيږي. Right to a safe workplace free of dangerous situations داسې یو ځای کې به دوی کار وکړي چې د دوی ژوند دوی مال د دوی جایداد دوی پخپله د دوی صحت هلته کوم تاوان ورته ونه رسېږي دا محفوظ وي. Toxic substance کوم چې مضره عناصر دي د هغوی څخه دوی لرې اوسي په امان کې اوسي in other potential safety hazards او هغه څه چې خطر مواجه کوي د دوی ژوند ته هغه نه باید دوی په امان کې اوسي. Right to be free from retaliation for filing a claims or complaint against an employers کچېرې دوی چېرته په اداره باندې کوم ادعا کوي کوم شکایت کوي دوی باید د دې نه آزاد اوسي چې د دوی په مقابل کې باید هیڅ نوع دوسیه او انتقام جوړي ونه شي. Right to fair wages for work performed کوم کار چې ترسره کوي دغه په مقابل کې باید دوی مناسبه اندازه مزد ترلاسه کړي چې دا د امپلای رایټس دي. امپلای پرایویسی یعنی انسان هر امپلای د خپل شخصي محرومیت لري چې باید د هغوی شخصي مسایلو کې موږ تاسو ادارات داخلت ونه کړو دا د رایټس دي. Employee privacy rights encompasses an employee personal information and activity at work. Freedom from unauthorized and unreasonable intrusion into personal affairs یعنی موږ تاسو د حق نه لرو چې د یو امپلای په شخصي ژوند کې د شخصي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره موږ د هغوی حق او حقوق پایمال کوو. Contractual rights د هغوی د قرارداد حق د چار امپلای و ادارې ته ځي باید قرارداد وشي ځکه تر عامه قرارداد په اساس باید د دوی حقوق باید ورکول شي او پایمال نشي. Right based on specific contract between employer and employees. The same is right to have all training and orientation as per job specifications. همدارنګه امپلای د کار په دوران کې د خپل کاري محیط وخت کله چې دی ضرورت ولري په اکثره ټریننګونو ته هغه دپاره باید د جاب مربوط چې وي هغه ته باید دوی معرفي شي ټریننګونو ورته ورکول شي. همدارنګه right to have equal opportunity for employment and promotion regardless of age, gender, caste, creed and economic strata. همدارنګه د دوی بل حق دا دی چې دوی باید مناسبه فرصت ولري د کار کولو لپاره د ترقی کولو ترفیع کولو لپاره بدون د دې چې د دوی عمر د دوی جنسیت او د دوی نژاد او د دوی مذهب او د دوی اقتصادي حالت په نظر کې ونیول شي بلکې دوی لپاره باید د دوی حق ته چې په هر نژاد پورې تړلی وي د هر مذهب پورې تړلی وي د هر عمر پورې هر جنسیت پورې تړلی وي دوی د equal opportunities یعنی مساویانه په شکل دوی وظیفو ته باید employment او promotion ته باید رسیدګي ولري. Right to get written employment agreement and contracts همدارنګه دوی د دې حق لري چې هر کله چې دوی وظیفه ترسره کوي د وظیفې ترسره کولو په وخت کې دوی باید employment چې کوم agreement او contract کې هغه باید په لیکلي شکل سره وي. Right to be treated with respect and dignity همیشه باید د دوی عزت شرافت او حیثیت ساتل شوی وي په اداره کې داسې برخورد باید ورسره وشي. The same right to be paid at least minimum wages as per the application rules and regulation of the organizations. دوی ته باید د هغوی د کار مطابق او د ادارې د اصولو او قواعدو په اساس باندې چې دوی کوم کارونه ترسره کوي دغه مطابق باید ورته پیمنټ ورشي پیسې باید ورته ورکول شي تنخواه باید مزد د کاري ورته ورکول شي چې دا د دوی حق دی. تبعیض او تعصب باید نه وشي. مثلا بعضې انسانانو ته یو قسم برخورد د معاش په معاشونو کې بل ته بل قسم برخورد وي یعنی تفاوت وي پکې دا تفاوتونه باید وجود ونه لري. همداسې right to get leaves as per organization policy همداسې د رخصتۍ حق لري چې دا هم د ادارې د اصولو په اساس باندې د پالیسۍ په اساس باندې هغوی د دې حق لري. right to have a grievance redressals دوی کولی شي چې کله هر وخت دوی کوم مشکل سره مواجه شي د دوی خپل حق راوړلو لپاره دوی ګریوینس کولی شي مطلب دوی کولی شي عدالت ته رجوع وکړي تر څو کوم مشکل کوم مضره چې ته رسېدلی د ادارې طرف نه هغه بیرته دوی لاسته راوړي او دوی شکایت حق لري. The right to be treated equally همدارنګه د دوی حقوق همدا دي چې دوی باید په مساویانه ډول
اعتدال او مساوات په اساس باندې دوی سره سلوک او رویه او چلند وشي. داسې نه چې تبعیض وي او سره ښه کول بل سره بد کول، یو زورول بل نه زورول، یو ته ډېر اهمیت ورکول بل ته نه ورکول. داسې شی باید په اداراتو کې شتون ونه لري. همدارنګه د رایټ ټو ریزنیبل هاورز اینډ فیر پے، په اداراتو کې دوی باید د مناسب وخت لپاره کار وکړي. مثلا 8 ساعته یو حقوق حق دی چې باید کار وکړي، 8 ساعتو نه زیات کار کول په دوی باندې کې چیرته کېږي باید اوور ټایم ورکول شي، یعنی زیات کار باید په دوی ونه شي او د دوی د کار کولو مطابق باید خپل مزد ورته ورکولی شي. نو په دې اساس باندې دا د دوی یو حق دی چې دغه حق باید د دوی پر ځای شي. The right to be safe and healthy, it's another important major points for the employee in the organization where they are working. So they must be protected against any kind of danger or hazards, occupational hazard that they are facing within organizations. Their health should be safe from all kind of disaster within the working conditions. So the most clear and straightforward of all workers' right is the right to physical safety. The Occupational Safety and Health Administration, or OSHA, handles any violation that all fall under illness and injury, such as being in the presence of toxic substances or being cut by a blade while on the job. Sadly, over 4,000 individuals died at work in 2014. So proving just how essential occupational safety and health administration is important for this. No, د دې چې کوم ځایونو کې کارونه کوي د دوی کاري محیط باید مناسب وي. هر نوع مصیبت، هر نوع آفت، هر نوع خطر نه باید د دوی صحت په امان کې وي. د دې لپاره چې مثلا تقریبا په 2014 کال کې تقریبا 4,000 انسانانو خپل ژوند دغه غیر محفوظ والی د کاري محیط د وجې نه دوی له لاسه ورکړی چې دا یو غټ تعداد دی. نو په دې اساس باندې البته په امریکا کې صرف دا کار شوی. نو دا چې مونږ په هغه وروسته پاتې هیوادونو کې څومره سهولت هم نه وي دومره زیات، نو طبعا هلته به مونږ زیات کارمندان د خپل له لاسه ورکوو. نو دا د یو کارمند حق دی چې په هر ځای کې کار کوي د هغه صحت باید هلته مطمئنه واوسېږي، د هر نوع خطر او مصیبت نه باید په حفظ او په امان کې واوسېږي. The right to report problems or whistleblower protections، دا چې همیشه دی د کوم مشکل سره مخ کېږي دا د حق دی چې دی بره اداراتو ته مثلا خبر ورکړي چې مثلا کوم مشکل پیدا شوی هغه باید ریپورټ ورکړي تر څو دوی وکولی شي د خپل ځان د حفاظت په خاطر باندې. Oftentimes one of the primary reasons workplace infractions continue to occur is because all employees are wary of drafting out their companies. They may fear serious repercussions such as being fired or demoted, or even more minor ones like being given fewer hours or being disliked by the bosses or co-workers. په اکثره اداراتو کې کله داسې هم کې کوم کارمندان چې ریپورټ ورکوي د یو غلطه کارکردګي اپر ټاپ لیول مینجمنټ ته، نو دوی همیشه بیا داسې شوي دي چې د وظیفو نه ویستل شوي دي یا هغوی ډیموشن شوی ده، وظیفو کې دوی په خپل پروموشن نه دی شوی بلکې ډیموشن شوی، ښکته راغلی دی خپل مرتبو کې، او یا هم داسې نور سهولتونه ورنه اخیستل شوي دي. So these are reasonable fears. However, no one is lawfully obligated to work in a precarious condition. Luckily, whistleblower protection law addresses this delicate subject. So providing protection to employees who fear retaliation from their employee. If any employee does decide to report a company for breaking a law and the employer retaliates, this too can be reported within a specific time frames. So this is one of the other rights of the employee, that they should be protected from all sort of disastrous condition that could lead to their termination from the jobs, or that leads to their dislikeness in the organizations. The same is, can I see? There is a question: can I sue my boss for talking about behind my back? زه په خپل باس مشر باندې دعوه کولی شم کوم چې زما په شا باندې خبرې کوي یا ما پسې خبرې کوي. If your boss and or the co-workers are defaming you، هغوی چېرته تاسو ته بدناموي، ستاسو رئیس یا ستاسو مشر، you have the legal claims or cause of action against them. ته کولی شي چې د هغوی په مقابل کې راودرېږي defamations. However, if they are doing this after you have provided notice to a company, you may be able to sue the company too. So
This is what you can definitely sue your boss for doing the wrong things against you. Another question: what are my civil rights as an employee? Employee have a right to not to be harassed or discriminated against, treated less favorably because of race, color, religion, sex, including pregnancy, sexual orientation or gender identity, national origin, disability, age, 40 or older, or genetic information including family medical history. This is my civil right that I should not be discriminated based on race, color, religion, sex, pregnancy if I am female in working organizations and sexual orientation, as well as for gender identity and for all national origins, and regarding my disability if I have physical or some other disabilities, or in regard to the age, for example, I'm older. Regarding all these, it's my rights that they should be protected, and I should not be discriminated based on all these points. دغه نقطو په اساس باندې موږ سره باید تبعیض او تعصب ونشي. دا زموږ حق دی که زموږ عمر په لحاظ سره معاویت په لحاظ سره وي، زموږ قومیت، زموږ د جنسیت، زموږ د مذهب او رنګ نژاد د دې په اساس باندې باید موږ سره په اداراتو کې دا تبعیض او تعصب ونشي، ځکه دا زموږ حق دی. So right to be paid the minimum wages for organized and scheduled work. د هغه کار دپاره چې موږ یې ترسره کوو باید مناسبه اندازه پیسې باید موږ ته راکول شي. Under the minimum wage acts, both skilled and unskilled labor should be paid basic wages, and if paid lower than that, then it will be put under the category of forced laborers, and the employee has a very right to sue the employer for having them under forced bondage. Denying one's wages is a very cruel thing to do, and this is one of the basic employee right that every employee, both skilled and unskilled labor, must be aware of it. So I should be giving a minimum paid wages according to organized work and schedule that has been given to me, assigned to me. کوم کار چې ماته راکړل شوی د هغه مطابق باید ماته خپله مزد راکول شي. که زه سکلفول یم او که زه انسکلفول یم، یعنې کوم یو دا دواړه مزدوران یا کوم چې کار کوي د دوی پیډ باید د دوی کار مطابق چې ورته ورکول شوی ده په همغه اندازه ورته ورکول شي. که چېرته نه ورکول کېږي نو دغه مزدوران کولی شي، دغه انسانان کولی شي کارمندان د ادارې په خلاف راجګ شي او د دوی څخه خپل حق وغواړي. right to get earned leave. همدارنګه کولی شي هغوی رخصتي، هغه رخصتي چې دوی ته په قانون کې ورکول شوي دغه نه استفاده وکړي. Any adult who has worked continuously for 20 days can avail one earned leave, and for children it is 1 day for continuous work of a period of 15 days. They will be paid the normal day's pay, and if they want, they can carry over the annual leave for the next year too, provided that the total doesn't exceed 30 days of leave. چې ټول د کال ټوله رخصتي باید 10 ورځې زموږ زیاته نشي. Thus no employee can be denied of this leave. Its employee نه باید د دې حق ونه خوړل شي. Per the Maternity Benefit Act, pregnancy leave is of 26 weeks and 8 weeks could be taken as prenatal leave. چې بیا په خپله د حاملګۍ چې دا هغه شپږ هفتې ویکس دی چې دی کولی شي د کار نه دی with the pay دی لیو واخلي. همدارنګه چې په دې کې 8 هفتې د دوی پرینیټل کیرز دی، نو مطلب مخکې چې ماشوم په دنیا ته راځي د هغه دپاره دیکبال دپاره د هغوی د کتلو دپاره د هغوی د ځان د حفاظت دپاره، یعنې دوی ټول امپلایي د خپلو رخصتیو حق لري چې کوم قانون ورته ورکولی کېږي چې نه ورکول کېږي دوی کولی شي د دې په مقابل کې نه ولاړ شي. The same is right to know of termination. که چېرته کارمند د یوې ادارې څخه ویستل کېږي باید د دې سبب باندې دی پوه شي چې ولې د ادارې څخه دی ویستل شوی. As per the law, a minimum of 3 months must be given to an employee before he can be terminated, and proper notification must be made before that can be done. تقریبا 3 میاشتې مخکې به هغه ته کم از کم وخت ورکول کېږي امپلایز ته مخکې دی نه چې دی د وظیفې نه ایستل کېږي، هغه ته به یو اطلاع ورکول کېږي notifications. Apart from this, there is also the right to have a safe and clean working environment. د دې ترڅنګ باید یو داسې محیط صفا محیط باید د کار کولو لپاره ورته مهیا شي. Thus, it is the employee foremost right to remain safe and protected. دا د امپلایي لپاره یو ډېر مهم بهترین حق دی چې دی باید د هر نوع مصیبتونو، آفتونو، جنجالونو چې د صحت ته پکې تاوان رسېږي د دې څخه باید دی په امان کې اوسېږي.
نو دا د امداد خپل د کارمندانو حقوق دي چې به دا کارمندانو دا په خپل وخت سره ورکول شي د هغوی ژبې ته د هغوی مذهب ته د هغوی دین ته او د هغوی نجات ته په هر لحاظ سره به موږ او تاسو د هغوی ارزښتونو ته قایل اوسېږو د هغوی حقونه پایمال نشي هغوی د یو انسان په شکل موږ سره د یو همکار په شکل د یو سرمایې په شکل زموږ په اداراتو کې موږ سره کار کوي او بلکې د دوی په مرسته موږ کولی شو خپل هدف ته ځان ورسوو نو د دوی په مرسته چې موږ کولی شو خپل هدف ته ځان ورسوو نو بیا نو پکار ده چې موږ د دوی ټول حقوقونه پر ځای کړو. This was about the rights of employee. Hope that you understand well. If you've got any questions, let me know. Thank you for the time being. Allah Hafiz till the next lecture. Wish you all the best.